My name is Tamar. My parents are Armenian immigrants from the Middle East. I was born in the United States and raised both as an Armenian and an American. At home we speak several languages and welcome friends from many backgrounds. The rest of the world is just as important as where we live, if not more. But these days, it seems the only choice is to be American or to be the other. There is no in-between, but I look for Armenians who, like myself, live somewhere in the in-between. Historic Armenia stretched between the Mediterranean, Caspian, and Black Seas. Over centuries, this territory was overtaken. Present-day Armenia is a mere fraction of its past size. Throughout most of history, Armenians have been dispersed in different areas. To find out why, I visit a close family friend, Gerard, a political consultant who is an aide to the former president of Armenia. In the Armenian case, obviously, the other major difficulty was that historic Armenia was divided for the third or fourth and final time in the 16th and the 17th century, and that created most of historic Armenia being that is Western Armenia, being part of the Ottoman Empire, and the other smaller part being part of the Persian Empire. Then the Persians were replaced by the Russians. And it's that Russian part wherein Armenia arose in 1918 as the first republic, then Sovietized in 21, and then became independent again in 91. So that is a major phenomenon. That means that in order to understand Armenian history, we need to understand three things. First, that is the political culture. One is the absence of a state for almost 1,000 years. The absence of a dominant political class for almost that time. Different time. The church played a role, some merchants played a role, some intellectuals played a role, but until the 19th century, there was no, so to speak, political elite or political class until the political parties arose. So that's one. Secondly, that the country was divided, the historic homeland. So you did have, over the centuries, a divergence of subcultures. It's not just a matter of dialect, but also the history, the environment within which you are growing. You are being educated, you are being acculturated. So we find some differences between what we call now Eastern Armenian or Western Armenian cultures. Eventually, the Western Armenian culture was affected by Ottoman Turkish and to some extent European, mainly French, while the Eastern Armenian was earlier Persian, but later on Russian, and through Russia to some extent European, but mainly German. With so many subcultures, what keeps us together? Is there one defining thing? I meet Liza. In the mid-1990s, Liza and her family escaped the former Soviet Republic of Georgia for the U.S. Liza studies music in New York City and wants to become a vocalist. Well, in Georgia, there were a lot of more people around, but here, the neighbors, they don't really talk as much, but there's a lot more opportunity here to do whatever you want. Mm-hmm. Do you have friends who are Georgian, or do you have neighbors or anyone that your family's friends with that are Georgian? We have neighbors that are Armenians, but personally I don't have any friends that are Georgian or Armenian. No one in my school is. Do you speak Armenian? What languages do you speak? I speak English, Russian, little Spanish. And do you want to learn Armenian, or it doesn't matter to you either way? I'd like to learn it, but right now there's a lot of different things that I'm learning, so. If somebody asked you, what's your nationality, what would you answer? Armenian. Okay. If they asked you, do you feel American at all, what would you answer? Yeah, I do, because I don't know a lot of the traditions and I don't speak the language, so.
Čizemo, šta Čime, spomenu? Rusarena? Ona написан ета книга. Ista knjiga. This book. Ha. There is no is. Wait, wouldn't it be this a book? When There's you no understand. A, but there's no A either? Ета книга, that's it. It's a book. Yeah. That's why he talks like that in English. Oh my God. على فرنوب هذا كتاب. هذا خرا. This book. هذا is the demonstrative adjective. It's the This. same. Like كتاب. But it doesn't make sense to me. How would you separate between present tense and past tense? أوريناك أسنكتة. What would change that would make it? It was a book, now it's, or it was a كان. house, now it's an apartment. كان كتابا. What does that كان past. كان كتاب كان أسنكتة. كان ولدا بصدق دغامنر. But what does that word mean? It means the past? Was. But if there's a was, how can there not be is? Chiga. As far as I know, Chiga. Right. Injahatun. What does it mean? Baytun, baytin, whatever. Bait para indefinite article. Indefinite was the indefinite article. Al bait che. Yes, Casey the Gartam. Apana chem kider orenknera. It's been 40 years since I learned all this. Nima. I come from a creative family. My great-grandfather Hagop was a well-known Armenian writer. He taught himself 7 languages. A friend once told him that to truly understand Joyce's Ulysses, he had to read it in English. So he taught himself English. Our Arabic lesson book is the one he used in Jerusalem in the 1930s. معلمو الولد أصحاب علم. الرجل القبيح هو أبو لسانين. Aha, desar. Desegor de keer Marte inke. He has 2 tongues. Is he an educated man? لا هو قليل العقل. No, he قليل العقل. بس خلك بس دقيقة. كتب ذوي علم نافعة. قبيلة بني أسد هي قبيلة من العرب. زوجة الحكيم في ذات حسن وجمال. My grandfather Diran was a survivor of the Armenian genocide, what we call our Arid. During the World War I years, the Ottoman Turks killed over 1.5 million Armenians and sent many more into permanent exile. Diran lost 44 members of his extended family to the genocide. He was a quiet, self-contained man who never mentioned his childhood. In contrast, Diran's widow Anahit's energy comes from her memories. Asiga şanlav güneskur, tamar record güneskur. Orada yesam record zadzem. Asiga talinne, asbat gere. Aring aynogo wo hayos mahasal haleb. Wo yegan mesilu daluvo bagano shagana mera, men kasazim to sangavichin. Ta ina amsuya talina jish, video krovadze. Ne iş kuveren? Sigeli mamcan, kidem iş İnç tıxu qabaqçutul uni aysbat geruku hokiyit mec.
Pais Mujamana Tigana Churgel. Kidem vo bidi kidem vo spopan kier vokitaran bidi kitles ano nayelo. Men sudo bukan karibie ais batiran arach anahit. Azanon men karasunut men kirus men amanek mamas perute. Karasunut watch karasunut kirus sagemen. Mona jana. Chosiere. Even the most, the Armenian readiest to assimilate has a sense of something wrong done to him or his people. And that's what I mean by that resilience. That is, there is something inherent in the act of genocide. And if you have survivors, and then there's the survivors at different degrees feel the burden of history. That is, they would feel that they're part of the crime if they forget. Now, what does it mean not to forget? It means different things to different people. Someone will say, I'm going to go and kill Turks. Someone else will say, I'm going to go and save the Rwandans. You know, how you translate into action or thought or that sense that something wrong was done. And you do not accept the verdict that history wanted to impose or the Ottoman government wanted to impose. Arsine was married to my great-uncle Vahe. When I lived in New York, Vahe and Arsine came to visit me one winter. Sitting in a cafe around the corner from Carnegie Hall, Vahe passionately convinced me to continue my art studies. I signed a deli napkin with the promise that I'd return to school. When Vahe died, Arsine presented me with the worn deli napkin bearing my signature and promise. Vahe had kept it with him until his death. At his memorial, I read a translated eulogy that my grandmother sent to her brother from the Middle East. She wrote, "Dear brother, even in death our family is dispersed. Our father is buried in Syria, our mother in California, our brother Garo in Kuwait, Diran in Massachusetts, and now you, dear Vahe, in Pennsylvania." Okay, ma'am. Good day, Yalla, bye. Bye. Okay, hadi arabana gelince. Inç kısa gör. Kamerayı atayım bazen sen inşallah rafinda busnana şudur. You know, the usual stuff. Inç bir diye ses. Ama çeske maalesef. My second cousin Anne lives in New York City. Tell me about the basketball player. I love that story. It's just... Well, I think everything is kind of relative. I remember when I was in high school, I was invited to, I think it was maybe my junior prom or sophomore dance or something by this Jewish guy. I won't mention any names, but so I was pretty excited, you know, and I told my mother, and who was thrilled that I was finally going on a date. And then he called me up a week before, and he said he couldn't go out with me because I wasn't Jewish. So I was fine with that. I said, well, that sucks, but I'm okay. My mother went crazy. She wanted to call up his mother, and who does she think she is, and anyway, like a year later, this guy asked me out. I mean, it was really more, not really a date, but more of a friendly thing, and he was black. So I said, oh, sure, and I told my mother, and she just went crazy. Crazy, I was like, I think she has a selective memory, though, although she totally doesn't remember not talking to me for 2 weeks, but she didn't talk to me at all, and I said, but don't you remember when, like, Jerry's mother didn't let him go out with me because I wasn't Jewish? It's kind of the same thing. No, 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 it's different. So, but to make a long story short,
I went out with them anyway. Because, you know, we have a way of getting around our parents. But it's just, I don't know. I think I was happy that I did. And I was a little sad that it happened because I wanted to think that, like, you know, because I was brought up not to think of people, you know, being better than other people or different than other people because, you know, for what I am. But I think just mothers have, I don't know, parents maybe in general have different, maybe they have, like, there's 2 points of view. It's like one for everybody and then one for their kids, which probably isn't the right thing, but for them it was, and, you know, they thought it was the best thing. But for me it wasn't. Well, you know, my mom was, it was like she was a single mom. You know, my father died when we were very young. So she kind of, I always thought that probably she was, like, so concerned with other things that, like, teaching us Armenian was a little lower. Not a priority. It was mainly about, like, just bringing us up and you know, keeping us all on the right path, you know. Because we were brought up in the Episcopal Church. We were brought up in the Armenian Church. And I remember my cousins would go to Armenian school. And I kind of always wanted to go, but never did. And so, consequently, now I don't speak any Armenian other than a few swear words and Jamakania, you know. So if anybody ever wants to know what time it is, I can translate that. But I know a lot of my friends don't. They probably don't even know. Like, oh yeah, I think my grandmother came from Ireland or something. And I think it's so odd that somebody really doesn't know exactly where everybody is from. I think because that was such a big thing in my family. That, like, well, your father was from Harped, and, you know, your mother's mother was from Husanik, and so it kind of boggles my mind sometimes. Yeah. A lot of Armenians in the 30s, 40s stopped going to Armenian church and Armenian institutions because of the political divisions. Mm-hmm. They went and assimilated on purpose, saying if this is being Armenian, we don't want it. And I think to a milder extent, but a larger extent, you see this in the youth today. They may grow up in politically motivated families or not, but nonetheless, most of them do not. And if they are exposed to something that is divisive, that is negative, that is I define myself by the church that I don't go to, then I'm in serious trouble as a community. My friend Ara's family is from Iraq. He lives with them in Los Angeles. And do you speak to your parents in Armenian mostly or in English mostly, or is it mixed? Yeah, it's pretty mixed. It's like me and my parents. Like, half of the sentence will come out in English. Yeah, I think before, like, I would say stuff in English to them, and I'd be speaking in English and they'd be speaking in Armenian. But now it's like, it's pretty even to where I don't really know what really dictates why we speak in English or in Armenian when we do. But it's like our conversations are very half-assed. Like, it'll be Armenian and then English, and then I'll be in Armenian and I'll be in English, and they'll be in Armenian and in English. It's very weird. Do you get along with your parents? No. Why not? Not at all, because, well, they're old. They're older than most parents that are, like, have kids my age, I guess. How old are your parents? My dad's like 65. My dad's 64. Yeah, but that's old, right? Yeah, he's getting kind of gray. Yeah. How old's your mom? My mom's like 50 or 60 probably. Like 61 maybe. She's like 59, something like that. So why don't you get along with them? Well, they're old, first of all. They're old. They're very old. And they're very, like, set in their ways. You know, it's hard for them to change, being so old, and, like, think differently. And, like,
They're Give me an example of them being set in their ways. Like they don't. Why do they like get mad at you for certain things or? no, they just don't listen to people. They you know, I think they're old enough to where they've like, I don't know, they're Christian, you know, they're very like God-fearing and stuff, but like, I don't know. Do you believe in God? Yeah. But like, not the same way they do. Not like Bible-wise or whatever, like how I've been taught by others, mostly just like by actually just like thinking about God and like, you know, trying to figure out what the fuck it's all about and all that stuff. Just very, very confusing and very kind of, what's the word, paradoxical. Yeah, the word. Like talking to them and stuff isn't very like cool, or easy, or like having them understand me. I don't think they could ever understand me, you know. They don't. And like just have them be cool, you know, just to be cool with them and like have stuff be copacetic. You know, it's pretty it's not very easy. Yeah. You take the upper level, okay? You don't go down. So, do you see? Okay. And you take a wider space here. So that from this and this angle, okay, this will stay steady. See? What's the curve now? You have to use two. It takes a little bit practice. You can go smaller, but it takes forever. I mean, come on. Pançeası ya. Competition için tabii. Are you going to learn how to do this? I know how to do it. Do you? Yeah. Yeah, brothers. Mama söyledi. Oh, really? Yeah. Dariner araç. Oh. Then why are you doing it? You're busy with filming, right? All right. But in Lebanon, you had fantastic shoemakers. I mean, they could compete with any Italian made or French made. And those were fantastic, you know, the fantasy shoes. You know, all the pearls from Czechoslovakia, they, you know, and the merchants were the Jews. Interesting, yeah, I mean, before it was made as a shoe, there is the leather pattern, okay. We used to stitch, okay, to put crystals on those different patterns, and then they took that to the master, and then he put on galaba, which was the mold, wooden mold, and then they made shoes. They still do it that way? Well, I don't know. It's probably. Çün Beyrut ndanikët mënas, heq Ndanikës. Salibianlerun humpë, heq Beyrut ka? Kam paregamnerët. Paregamnerët cousins? Alice, she's not Salibian. Koshkagagները? They all died. Zavagները? Well, they are not shoemakers anymore. Yeah. It's an extra fantasy number, kids. I am saving the thread. All right. A professor of mine once said, being in a foreign country unnerves you. It puts you on edge. He was right.
but I wonder if my grandmother, who spent so much of her childhood in transit, would agree. My parents and I visit her in Jordan. Bulgaria? Ben koyamam Bulgaria zana. Baba men polis poxatı vetsan. Baba son taskuda. Polis poxatı. Ay ben bes kemanakan sözlemin zamanak baxank. Ha. Yet Bulgaria kasing. Ve ange ekip dos kasing. Nafo van mena. Na ampo deko. Dek. Am pus puganis pangela lies. But mamas ke işi bizi plaket mi getire? Depkim bırak bargain kelimi. Bana bunu pana görüşe. Okay, ekip dosen? Ekip dosu münasip ki bu kestari mama sivan tasap çıgı sabat dakika Danil. Sabahsı khanka ve sahab gazesin bu tokakte. ومن فيش نجسم وبكاسي ده يصير تمايل يا تكاني بقية جزء ناسي ما ميجي نستكين ومن بس بلغاريا خرجت مزيان فوقانوس طرف إنشانو ملكويم فوقانوس يصير باهن. Wait, Ureş. Gibos. Okay. Gibos. وده نسبة چه من کوبمون یکی دوستن آقای داری زهلک بالاخره گسمزی یس اینه داره گاله شتلا بیشه و آقای من یس مامان واهن زهلک هستی ماما سیوان درچه مثلا یه چیزی بکام گاهی نمی‌ساب برچه کسی ماما سیوان تصف ساعتیک آقای من آمپوش جای کامیس کرناگی مگه باگه سریع سوکدانی پس این چه زهلکی دست اسپس یه پوتا پوچان گرفت از ساکسکایگان دومنه مثل پاگموگا اما مات مکسن یابونی مکی او خوکش مثل خوانوسکا و من اپوست راسینه نه هایی این یه بیسو این کوکنی زوی فمایس خوکتانی بیده یه کسی از چی کسی اینچلا واقعا دیزی پانه شیمی خوکتانی است کنم و من باباس یه پو اگه جامپایی لگه یک دوسن لیبانان کلونا ناو کی باز هنتی بره Yevçeva ikatışko hep mama ise avuştuyan mama. Yevçenin kozdu veren gibos. O mesela o es gibosem tu kama fese gibosem. Anne baba da edettiğin o simülasyon. Panaya dadrinos. Ben kugeme manasik pan zahle. O mesela gibosen lipananen biletek. Ben navan şuş pokanak lipananen uhagi gibos yeter. Nakkunastan kunas. Şey gider bu kapesi. Şey gider. Kunastan travesti insan, ben kunasi pigaya bana. Asamene is kredze. Porto. Chronically image, but it's not in detail. It's just outline. Oh, kunasi megamis. Esigayne amen ogetay bona bu bidikavo. Kides anjamana kaçaban regular chain pane kize. Bir de hanti ver namma. Edo dehama trama rafçe. Nayo, megagal. ما هاي ما نقدر باختصار ما بعرف ما نشاط أنا شخص very attractive in a sensual way before you بس أتذكر بس أشوف تبني كذا مرة بين أشكال خاص شارجلو بانلو تسوي نزيد بشتى كسر كريم بس أنا كيش ما عندي بس شيء أستفدت من ذلك Mach gezav heda. Tram de babo, man adavo yega men katsing. Skibos katsing. My grandmother is always trying to teach me how to play bridge. I tell her I'll try to learn, but it never works. I lose interest and she ends up playing alone.
We visit Mount Nebo, where it is said that Moses first saw the Promised Land. Ասանք դեղեր եկեղեցին հոգեգան բանը իմաստուներ ոչ թե հիմա կվաբես եկեղեցին ավելի social բան է Միացյալ Նահանգներ ինչպես է ստեղծված որուն գոմ է ստեղծված ինչ նպատակներով ստեղծված է ինչ նպատակ է դա մտել Հոհանես անշուշանին որ ամբողջ Եվրոպան Վասկո դա Գամային սկսել ապրիգել մինչև ասիաները կրավեցին այն ժամանակ անգլիացիները կացին նույն կոլոնիալ քաղաքականությամբ կացին Ամերիկա So յանիկա չես կնարսել որ անո համակացին է որ այն ժամանակ ամբողջ Եվրոպան կոլոնիալ սիստեմի ամերիկյան կոլոնիալ սիստեմով սկսավ այսինքն ուրեմն բանի պես չէ Գերմանիա պես չէ կամ Ավստրիա պես չէ կամ Սենքո Բասկաստանի պես չէ, Հայաստանի պես չէ, հայերում պես, որ պատմություն ունին, մենք ասկան identity հարցը իրենց համար գոյություն չուներ, իրենք եկած էին adventure-ը, հարստանանք, դեստանք և կողմեն լավ է, կանի որ ատեսակ մարդիկ պետք են, որ նոր երկիրներ գտնան։ Աշխարհ կկրավելու կամ մտածող մարդիկ է որ ասիա գծրակրեին ու իդի ասպես ենք Անոնք չեն ասում Անոնք Չի, ասոնք անգեն Ասոնք չեն ասոնք ոչ եկանք զարնենք վեր Ես ասեմ գովը պոլոր դիսկավորիները պոլոր մինչև հարավային կեվեր, մինչև Մագելան, մինչև Վասկո դա Գամա, մինչև Սուես կանալ, ամենալ Ես ավանտյուրի բանը ռոհանես Շատ լավ է, լավ է Որովհետև այս ավանտյուրի դու ճիշտ է դու ուզես որ եթե դեստան տրամ ոսկի գտնել ասել անել բայց in the process երկիրը գտասվում ժողովուրդը ծևոմը դու հակառակ դու նեգատիվ նիբանակներով ետասկո աստասել կաղավանով բայց գեոտյան օգտակար կլասկո անիկա բնի հաշիվ առանց կուզերուտ կլագող անիկա Մոդետուն առաջին adventure-ներն ես քեզ վերջը մատիկ ու կագո, պետություն ու կագո, civilization ու կագո, civil society ու կագո, երկիր կլագո, ինչպես պիտի լա երկիրը։ Եթե ասացիկես եթե աշխարհը, օրինակ եմ, Սիբերիա, եթե ոսև այդ կոլոնիալ պանությունն այն, անդեղը պիտի մնա անան։ Գավի Հնդկաստան գավի է բեդը։ Գուսպանչը։ Միայն անը հիմնական հասը կոլոնիալ պանը չէ, կոլոնիալ պանին գաղավարությունները դգար են և չեն գրագով կոնտրոլ ունել ավազակները։ Այս է հասը։ Ոնը հասամ։ Եթե ոչ there's nothing wrong in competition. Աղաս competition-ի արմատները չգնագաստի։ Աղասիկ աղապները competition-ի սենշու։ Ինչու համար, ասել, պատասկան է ինձի։ Ինչու համար, բետի դրեք։ Ինչու համար, այսօր դուն ավաստրալիան կդեսուր է։ Ոչ թե պեղոգի ճապոնեն։ Okay, Ինչ ճապոնցիները չկասին չգդար ավաստրալիա և անգլիացիները կասին ավաստրալիա կդան։ Ինչպես, ուրեմն բան մգա, ջերմակ ծեղին, եվրոպացի ծեղին մեջը adventure-ի սենսը գա, հարստանալու սենսը գա։ Միշտեր ճապոնցիները դարիներով ոնեն, ձովային ժողովուրդ են նավունին, ասունին անոն, ինչու ծրին, ուրեմն ասիլը պետք չէ պանանենք, պետք է ընդունենք, որ կրեդի ժողովուրդ աշխարհին զարգացման մեջ ջերմակ ծեղը և եվրոպացի ժողովուրդները մեծ տեղ ունին, բայց ամեն բան դեղը գահասի վերջը անգում գունենա, դա so possible, անար գրլավը։ Առաջին անգամ որ ես երկրորդ կատոն ուզեմ որ Շատ աղավի եղել կատոն Հայագապ կատոն է ուզեմ նա Միջի գարեցու ասը կապու կլավ շահանում Ես իմանուն շահան չէ Շահան չէ սովը In general, for small nations that have a strong sense of history, I'm not saying that they know history, but they have a sense of history. Then, when they become diaspora, they're much more adamant about their identity. The problem is that identity in the main mother country changes. And preserving identity in the diaspora means no change, except a change occurs no matter what.
look at the language we speak today, even in Lebanon today, there has been an imperceptible change in the way Armenians in Lebanon think and feel and identify themselves. And if 20, 30 years ago, 90% of the youth in Lebanon identified themselves first as Armenians and then Lebanese and then Arabs, now it's over 50% who identify themselves as Lebanese and Arabs and then Armenian. That's changing. It's natural. It's odd. Even though I feel out of place and sometimes even unnerved in the Middle East, the genuineness of the people around me makes it so that it doesn't matter. In Beirut, I meet my cousin Zela, who is from Lebanon but studies music in Armenia. Երբ որ համալսարան գերտայի, ընկերներս այսինքն հայերեն բացի, արաբներ ալ ունեին, թե քրիստոնյա արաբ, թե իսլամ արաբ։ Իրենք միայն արաբերեն գնայք խոսիրաններ, չէ, անգլերենով հեչ։ Անգլերենով այո, որով ասենք որով համալսարանները հոսի մանթարապես Բեյրութի մեջ, բացի ֆրանսական համալսարաններ են, ընդհանրապես մանավանդ հայ արաբը, եթե պիտի խոսին, գնախնդրեն անգլերենով խոսիր կան արաբերը։ Չեմ գիտեր, բան է, Լիբանանի ասպանը գա, կսեմ որ չերմությունը գա, խոսակցության շատ, ասենք թե մենք արաբերենով, եթե բամը ասենք, ուրիշ տեսակ գել է, քան հայերենով թարգմանենք։ Երբ որ ես ասեմ ընկերներովս Հայաստան կխոսենք իրար հետ, ադեններ արաբերեն կխոսենք, որ աս հիշենք ինչս էր Լիբանանը։ Չէ, հիմա ես որ հոս ինձիկս հայ կսեմ, հայ, ես կգարձեի, որ հայ մեծած եմ, հայ, երբ որ կացի բան Հայաստան, ես կացի, որ չէ, մենք այո, հայ եմ, բայց ավելի Լիբանանը հայ եմ, որովհետև ասենք Լիբանանյան traditionներով մեծած ենք, թե հայկական, իրար խառնված է, ասենք հայկական գսեն, որ ադեններ ճիշտ հայկական կմտածեք, որ մամաս ասենք կամ բաբաս, մենք ալ ունենք անակ բաներ, գեսը Լիբանանյան, և շատ գնգարվին գոր, և Գնաս անցնի։ Եվ բան, ասենք, երբ որ Հայաստան կացի, on դերի հայերեն լրիվ դարբեր ենք, շատ դարբեր ենք, իրենց մնդածել ագերբը, բան, մեկ երկու ասանք բաներ գա, որ նույնը ճիշտ հայկական գմնդածենք, բայց ես ինձինքս շատ դարբեր սկացի Հայաստան, այսինքն արևելա հայերեն։ Լեզվի հարցը ջսկացիր, այսինքն լեզվի հարցը, հիմա իմ բարանքայիս ես հոստաշնագիտ օրիորդներս, ուսուցիչներս, ընդհան այս վերջին դարներուն Հայաստանցի եղած են, ես լեցված էր ագանչես արևելա հայերեն։ Ես դժվարություն չունեցա իրենց հասկնալու, բայց իրենք, ես հիմա ստիպված երբ որ Հայաստան երտամ, որ երկրորդ դարիս է, իրենց հետ խոսած ադենս կսկսիմ արևելա հայերեն խոսին, ինքնաբերաբար առանց սկալու։ Այսինքն մենք մեր, ես իմ լեզուս կփոխեմ իրենց հետ խոսած ադենը։ Բայց այդպես կսեն, որ միշտ այսինքն արևելա հայերենի կփոխվի։ Այո, ոչ արևելա հայերենը, արևմտա հայերենը։ Հա, ճիշտ է։ Բայց ինչու։ Որովհետև գերևի հողի վրա են իրենք Հայաստանի։ Անշուշտ արևմտա Հայաստանը չէ, բայց չեմ գիտեր։ Նիկոլ, որ մեկն է ասնետ է։ Ասի հալրեին։ Ամբողջովին քանդված էր։ Քանդված է, ասի առաջին շենքերեն է, որ այրեցան պատերազմի ադեն։ Եվ դակավին չեն ռոպված, որտեղ բանկին ֆինանսական հարցեր կան։ Այսօր մեջն է շատ խնդրալի լաքժրի սինեմա մգալ։ Մեկ ֆիլմ ցուցուցին, արդեն պատերազմը սկսավ վերջացնել։ Nigol is a filmmaker and a close family friend. He gives me a tour of the city. Asiga Panle, Minister of Tourism. Asiga Beirutis Lipanani Central Bank. Hosima Anguna Pizza Hut Muga. Jamaragi no cinema etwalner.
Հիմա պիցա Ամբողջ culture-ը հոսեր Tamar միջնարևելքի։ Սինամաները քովկովի հիմա մի դեստես արջևը մի դաստին։ Համրա մտանքի մա Համրայի մայր բողոդան, որ Համրա փողոց կոչվի։ Ես առաջին գիշերը Դե բիցցնեմ մամայի օվետեկայիկ օթել ուրբիտ մնայիք։ Քոն գեցա ես առաջին գիշերը։ Mayflower հարուպինան հետս մնաց։ Բաղցակ։ Maman hesap mina gideceğim üzerine nas. Okay fine. Sinema Montreal desar. Oh my gosh. Culture was. Samene kote, ha? Bankayas. Oh, okay. Okay. Host Central Cinema Central. Central Semo Central Sarula. Da gampot sinema e. My father grew up in Beirut, where my friends Rubina and Shorer live. During the war in Lebanon, the girls escaped with their mother to Armenia while their father stayed behind until they could return. Mira que deixa tipo Palmeiras. The girls show me the port from which they were smuggled out of the country by boat. They traveled from Lebanon to Russia and from Russia to Armenia. Rubina remembers, Shorer would sleep on top of our luggage whenever she had a chance. We weren't allowed to move, to speak. Nobody could even smoke cigarettes for fear of being caught. Ինչու հրյան իր հոլոկոստը արանք պիտի գարեն անել եւ մենք ոչ։ Որովհետեւ մենք հրեն մեզ չենք մոդենալ գոր ճիշտ նույն հարցը։ Ոչ ճիշտ է, ընդհանրապես հրյան աչափ փակած բանկն է, որ ինք իր հոլոկոստը ուղիղ լվալով իր զիններուն են բանել։ Իր հոլոկոստը արժեք գտնեն, որովհետեւ դարբեր անհատներ իրենց խելքի միջած ադենին եք որ ուզվին եւ ոգեշնչվին փորձը չենք գրել ադոր մասին, ինչպես հայերը բարակային։ Ոչ ընդհանրապես ով է։ Ինչ գիտես ընդհանրապես։ Ես չգիտեմ դու ինչ կսես, դարբեր բաներ կսենք գորմեն։ Մենք դարբեր բաներ չենք գնել, դու կսես կողմ մի քանի հոգի եւ they make a difference։ Անշուշտ they make a difference. How can they not? They make a difference ոչ թե majority-ին վրա. They make a difference for Armenia. Shorer for okay, maybe in the long run. Ամեն in the long run ինչ է։ Մեկը մտածել որ ասենք անհատ մը գար եւ հետեւաբար ասենք աշխատանք մը կարավ ատքեշ դարիներուն չի գնաց he becomes a hero maybe գնալ մի քանի հոգի admiration-ի բանը գլա արարգան գլա բայց ասել չէ որ այդ ժամանակ Հայաստանը ավելի լավ դեր եղած գլա իր պատճառով քան դե ո՞վ ավելի լավ դեր պիտի լա անակ բամը չի գնալ նույնիսկ գլալ ես քեզ ասեմ անակ մարդիկ դու գսես որ իրենց ներկայությունը կամ բացակայությունը բացասական էս ապերություն չուներ ես քեզ ասեմ անշուշտ ապերություն չուներ Ինչ կսես որեմն, այդ մարդիկ կան կամ չկան ինչ ասել է։ Ես եմ որ բավարար չէ։ Անշուշտ բավարար չէ, որտեղ minority են։ Շատ գրվիսկոր է դες, ես հետո չեմ գրվիրով, ես եմ որ it's good որ կան, բայց դերևս ադիգան բան չէ, բավարար չէ։ Ռուբինա, անշուշտ բավարար չէ։ Բայց դու գիտես որ no, they make a difference։ Անշուշտ they make a difference, ես քեզ չեմ ասել որ իրենք են որ կան եւ իրենք աշխարհը պիտի փրկեն։ Ես քեզ կսեմ անակ minority-ին ցերկն է ամեն ինչ։ Ես կսեմ որ իրենց ձեռքերում մեջ ինչքան որ փամը գա it's not enough Անշուշտ it's never enough ես քեզ ասեմ ամենափոքր ամենաբզդիկ մարդը որ բզդիկ փամը գնե որ ադիգ արդեն մեծ փամն է ես կսեմ աչափան մեծ փամը չէ ուրեմն on a difference that's all we have we could have more հաստատ ասած անե բայց գնանք ավելի ունենալ ինչպես ավելի ինչպես ադե
Adică panumene vor mezme vere, մենք ոչ կնանք աթարցել ուզել, ոչ անտարավես կլուծվի adank հարցեր։ It's like Arabic. If there is no word for is, and there is only was, is our collective memory enough? Եթե թեյ խմես, ես էլ թեյ կխմեմ, եթե սուրճ խմես, հետերնի սուրճ կխմեմ։ Իսկ դու մինագը դլայիր, եւ համիդի խմես։ Սուրճ կամ թեյ, որ մեկը թեյ կխմեմ։ Okay. Merci. My last day in Lebanon. Գնահատեք airport հրացանի Միդրիստի բառը, կամ անսրին հրացանի Միդրիստի բառը։ Անսրին հարցուր ամիջապես։ Եղավ Թամար։ Merci. Շատ անուշիկ եմ անդու։ Merci. Բրա։ Ես մեծ ամայից ծեր կգահամ կուրեմ երկու։ Ինչու՞։ Որ կարեցիք։ Նայեցի, գնայց եզի հարցնում, եթե այսօրվա flight-ը Միդրիստի խոպուկություն ուզենան կնել գնա։ Ռուբինա։ Ուրիշ բան պիտի կացող բանի մասին։ Չէ, ռեզերվեշն եղած է, այսօր պետք է վերականգնանցը, բայց եթե ուզեի հետացել է։ Պիտի գնա, ինչ։ Որտանում։ Լավ, կարևորը առաջին անգամ դժվար էր քալը, այլ ասկե վերջը քիցի առաջի երկի դեր ուրբուքասկոր հիմա կիդես այլևս տունիդ պես հանգիստ կրնաց կալ Միանա օշլակ, սոսենյակը մեզի գլամ։ Գլակ, չէ։ Մինայք բենի չեն ուզեր որոս, էգո է տամ։ Ես չեմ գիտեր եթե դուք նպատակ ունեիք երբեք Ամերիկա վիզիտի կար, շողերը ծգրոտ պանչ, ավելի Եվրոպայի մտածումներն են, բայց նմանապես ցեզի, եթե Բոստոն ծնողքս պան, շատ կանտավարված եմ, որ եթե գուզեք Բոստոն դեսնալ, ցյուներում պաներում մեջ եք գամալ, եթե գուզեք Լոս Անջելես։ Դժվար է մեր քալը Թամար, ընկերները սալոնդեղը, ինչ նստեր ես, ելիր եկու, վիզա չեն տար, որ ինչպես Ես պանում, դե ինձի իմ պան իմաս խոսածներ գացանակվես, որ ես կուզեմ գող ասպանի երկը ացանակվի հաջիմոլլա եմ եղ շատ կեսուի մանիգա ես մուրեմ ասիգ բոբայիս երկներ բադիշկամ է նստել և դաչկերեն երկներ մուրեմ ասիգա կյուդ աղջիգամը երկներ կսեգով Hajimolla, 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 bana bir çift çorap yolla, bana bir çift çorap yolla. Eski sene bu inci mekzü kunago kulbahke. Türkeren? Türkeren hayır. Baba sesi de hayır mı dedi bence. Kısa Hajimolla, Hajimolla. Hajimolla, Hajimolla, bana bir sağlam karyolla. İnci mekat ujo solid gimkhage. Bu da mayus bir şey vardı. Nereden gülüyor ki? Çiğniye kere. Okay, ուրեմն ամենքին հավաքվեցաք Երուսաղեմ։ Հետո Վանդը բաբաս պասպորտանես եւ հոմանասի միջև 48 Միջև Պաղաստինը հետինյալ Տունդեդեին Երուսաղեմ ծանոթացար Այո, Երուսաղեմ ծանոթացար Ես ալ Երուսաղեմ կոնսիվ եղա եւ ծնա Եթե Բեթլեհեմ Ուրեմն
48-ին սկեցիկ, կացիկ Բեյրութ, Բեյրութեն Տրիպոլի, հետո Բեյրութեն Տրիպոլի 5 տարի մնացի, 5 տարի մնացի, հրաշն ակոպս է, հրաչ չի գարան, գավան, գավան, ուրեմն, մենք Տրիպոլի մնացին, գավան անդեղ հասկային վարժարան ապարդեց, ուրեմն դեղ բիլի այտա երկոտական վարժարան, ամեն շապատ կերտա տուրիգին պանտողը կմնա, տբոս կերտա հավետարանական տբոսը, վիկենդևուն Տրիպոլի գուկա, տեսանք անի մաստը պարդեցին, դնորեն միսի անժամանա, ամերիկացի մեկ աշխատի, աստանան սեկատերն ինձի ուրեմն ինքը բիլի ճամպոտեր, ինձի խոսեսավ և ինձ Բեյրութ United Nations Course դիվա, ես IPC կաշխատի, ilk defa United Nations'i կողմի եկած էր այդպիսի, ասոր հայրը ստանդարդ օրինդն օրեններեն մերն էր, անճապորնի դնորը դմատմինը։ Բեյրութ պոխատվեցա։ Հալո։ Բեյրութ ալ 5 տարի մնացի, Տրիպոլի 5 տարի չէ, 5 տարի չէ, Բեյրութ 5 տարի, ոչ, Տրիպոլի շատ մնացի, որտեղ հակին տրամա էր, և այդ տրամով վրաչը գարոն տբոս կմած, ոչ ինդեմնիտիս, որ ունեի Տրիպոլի 5 տարի, գարոյի վրաց աղցիզի կարի տրամ չգար մեջտեղ, մեգը չի գար, ոչ պահել գար, ոչ պիրան գար։ Okay, վերջը։ Վերջը թե Բեյրութ եկան, Բեյրութ մնացին, վերջը երբ որ դիրանի եկավ, ետ դսավա այս անգամ տուն կնասա, ես կացի ուսանեցա, ասա տուն կնա, ես երկու դարի կացի, մեկ դարի կացի, որ դուտակին կոր, հոն London School of Economics outside students service medal, or Kezubudain and Javanak BA, the general BA, where women have one good subject, you make that hin lezu, yes, krapas or this. More other kind correspondence of Tassera and Pani, going to know master Chansa, or the Rashi Vandasa. Yeah. Four space. Game. Huh? Game? Isn't it? Gânăsune. Ne iesa să ne trasă mate. Am să fac. That's okay. Gână. Gână. Tu ne țahlică. Iesem țahlică. Yes, vă spun pamă ce mă lasă vesele. Care ați să Sorvetuțire ai sor. Yani. Nici. See, it may make some people feel very good to feel the full extent of victimhood and only victimhood. And many people, many Armenians feel that if they get out of that state, that is treason toward the memory of those who were victims of the genocide. I tend to think differently. I tend to think that it's the first function of the survivor is to survive, and to excel, to do better. And I don't think if you had asked any of those victims of the genocide, how would they want us to live our lives? It would be that, just think of nothing else but us, and whatever feelings that brings out in you, go and act accordingly. Our last day in the Middle East,
My grandmother's old map falls to the floor. This map of the old city of Jerusalem has been in our family for over 60 years. It was a gift to my grandmother from her father. Its glass is broken beyond repair. The map is exposed, but it's really no problem. We'll put it back on the wall, and then we'll leave for the airport.